ভোরে ওঠা নিয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে ইংরেজিতে কথোপকথন। তুমি কটার সময় ঘুম থেকে ওঠো সুমন? হোয়েন ডু ইউ লিভ ইউর বেড সুমন? হোয়েন ডু ইউ লিভ ইউর বেড সুমন? আমার ঘুম থেকে উঠতে রোজই প্রায় 10টা বাজে। আই লিভ মাই বেড অ্যাট অ্যাবাউট 10 AM, অলমোস্ট ইন এভরি ডে। I leave my bed at about 10 AM, almost in every day. এত দেরিতে ওঠো কেন? Why so late? Why so late? তুমি নিশ্চয়ই জানো যে ভোরে ওঠা শরীরের পক্ষে ভালো। I am sure that you know early morning is good for health. I am sure that you know early morning is good for health. জানি, কিন্তু আমার ঘুমাতে ঘুমাতে অনেক রাত হয়ে যায়, তাই খুব সকালে উঠতে পারি না। I know it, but I go to bed at late night, so I cannot get up early in the morning. I know it, but I go to bed at late night, so I cannot get up early in the morning. একটু তাড়াতাড়ি ঘুমানোর চেষ্টা করো, তাহলে সকালে উঠতে পারবে। Please try to go to bed a slight earlier. If you do so, you will be able to get up early in the morning. Please try to go bed a slight earlier. If you do so, you will be able to get up early in the morning. ঠিকই বলেছ, এখন থেকে রাতে তাড়াতাড়ি ঘুমানোর চেষ্টা করব। তাছাড়া সকালে উঠতে পারলে কাজের সুবিধা হয়। Right you are. I shall try to go to bed earlier. Early rising will be helpful for my work. Right you are. I shall try to go to bed earlier. Early rising will be helpful for my work. যাক, এখন বলো তোমার ব্যবসা কেমন চলছে? Anyway, how are you going on with your business? Anyway, how are you going on with your business? মোটামুটি ভালো। More or less well. More or less well. সময় করে একদিন আমাদের বাড়িতে এসো, সেদিন অনেক সময় বসে আড্ডা দেব। Please make time and come to our house one day, when we shall gossip for hours together. Please make time and come to our house one day, when we shall gossip for hours together. আজ আমার একটা জরুরি কাজ আছে, চলি। কিছু মনে করো না। Today I have an urgent piece of work, and hence let's depart now. Please don't mind. Today I have an urgent piece of work, and hence let's depart now. Please don't mind. ঠিক আছে, শীঘ্রই একদিন আমি তোমাদের বাড়ি যাব। That's all right. I shall go to your house very soon. That's all right. I shall go to your house very soon. দুজনে হাত মিলিয়ে এরপর যে যার কাজে চলে গেল। Both of them shake hands and go to their destination. Both of them shake hands and go to their destination. Thank you for watching.